హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఫస్ట్ ఈ ట్రావెల్ బ్లాగ్ చూసే ముందు డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఈ వీకెండ్ చాలా అంటే చాలా బాగుందండి. లైక్ సమ్మర్ అయిపోయి ఫాల్ వచ్చేసింది. బట్ ఈవెంట్ చాలా ప్లెజెంట్ ఉండింది, మంచి టెంపరేచర్. సో బయటకు వెళ్దామని డిసైడ్ అయ్యాము. హలో ఎవ్రీవన్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? చూసారా ఎవరున్నారు? ఆత్రి. Hello. Hello. So we are going to safari. Giraffe. And the tiger. Yes. Can we the lion and the elephant? Yes, he wants to see the lion, tiger and elephant. What do you want to see, Adri? I want to see giraffe and tiger. I want to see the elephant and the lion. Elephant and the lion. Oh, okay. We're going. So, yeah, we are going to the zoo andi. ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యాము. We're going to safari. So this is the travel vlog kada అందరికి. We're going to Six Flags. We are going to the Six Flags. What do you like most in the Six Flags? Safari. And Safari. Giraffe. స్టార్టింగ్ అండి. ఇప్పుడు అరౌండ్ టైం మాకు 10 అయిపోయింది. సో మాకు స్లాట్ ఏమో 11:50కి దొరికింది. సారీ 11:15కి దొరికింది. సో ఈ 1 అవర్ ఇక్కడ నుంచి దగ్గరగా లెట్స్ సీ ఏ టైంకి రీచ్ అవుతామో. ఐ విల్ అప్డేట్ యూ. బాయ్. సో క్యూట్ ఆద్రి. నెమ్మదిగా. I have to go back. Six Flags. డాడీ సాంగ్ వచ్చింది. No. That's my... అనమాట సఫారీ. ఇక్కడ ఫుడ్ ట్రక్ ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో ఐ డోంట్ థింక్ సో. మీరు చూస్తే ఇక్కడ మేము కొంచెం సేపు దిగి మీకోసం ఐఎమ్ షూటింగ్ ద వీడియో అనమాట. సో ఫార్ సఫారీలో మాత్రం మంచిగా ప్రోటోకాల్స్ అవన్నీ బాగానే ప్రొవైడ్ చేశారండి. వెబ్సైట్లో చెప్పినట్టు ఇంకా ప్రతి చోట శానిటైజర్స్, ఇంకా సోషల్ డిస్టెన్సింగ్, ఇంకా అవన్నీ మంచిగానే మెయింటైన్ చేశారు. అండ్ అలాంగ్ విత్ దాట్ కొన్ని రూల్స్ కూడా అనమాట. బయటికి విండోస్లో నుంచి బయటికి చేతులు పెట్టడము, సో ఇవన్నీ చేయకూడదు. విండోస్ గ్లాసెస్ తీయటము, ఫీడ్ చేయటము యానిమల్స్కి. సో మేక్ ష్యూర్ అవన్నీ చేయకుండా మనం పెప్టాక్ అయితే ఇవ్వాలి పిల్లలకి. అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ యానిమల్ ఇక్కడ జూలో. ఫస్ట్ దీని పేరు ఏంటంటే బైజన్ అనమాట. ఇది నేషనల్ యానిమల్ వీళ్ళకి అమెరికాలో. మనకి టైగర్ ఎలాగో అలా. అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ఆస్ట్రిచ్. Zebra. You should not put your hands out, Nana. Mr. Zebra. Mr. Zebra. Baby zebra. ఈ సఫారీలో ప్రతి చోట మీకు చెక్ పోస్ట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి. లైక్ వైల్డ్ యానిమల్స్ అని, బ్లాక్ బేర్స్ అని, టైగర్స్ అని, ఇట్లా ప్రతి చోట కొన్ని యానిమల్స్ని డిఫరెన్షియేట్ చేసి అట్లా పెట్టారనమాట. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ జిరాఫ్ ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా, చాలా అంటే చాలా బాగుంది. నేను దగ్గరగా జిరాఫ్ చూడటం ఇదే ఫస్ట్ టైము. వాటికి ఫీడ్ చేసే టైం అయిందనమాట. సో అందుకే అది ప్రతి కార్ దగ్గరికి వెళ్ళి రూఫ్ మీద అది తినడానికి ట్రై చేస్తుంది. రూఫ్ మీద పెట్టి దానికి ఫీడ్ చేస్తారనుకుంటా. అండ్ నౌ ఎలిఫెంట్. దిస్ ఇస్ నార్మల్గా ఉందండి. అండ్ ఇది అట్లనే ఎంత సేపటి నుంచో ఎప్పటి నుంచో నుంచుంది, అట్లనే నుంచుంది. జస్ట్ అట్లా ఏదో ఒకటి తింటూ అలానే నుంచుంది. తర్వాత మేము నోటీస్ చేస్తే దానికి కాలు విరుగుందంట. అండ్ నౌ దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ చెక్ పోస్ట్ ఫర్ బేర్స్ అనమాట.
హౌసెస్ అంటే ల్యాండ్స్ ఆఫ్ బేర్స్ అని మీనింగ్ అంట. వన్ మోర్ అన్నమాట. దీంట్లో ఇంకా చాలా బేర్స్ కూడా ఉన్నాయి. అవి ఏమేం చేస్తుంటాయి అవి కూడా చూపించారు. బాగుంది. అండ్ మోస్ట్ ఫేవరెట్ Flamingos. Did you see the flamingos? నచ్చని వాళ్ళే ఉండరు కదా. అండ్ స్వెన్స్. What happened to her nose? What happened to her It's drinking the water. Did you see the drinking the water? ఇంకా పేల్ కలర్ లో ఉందండి. మామూలుగా ఫ్లెమింగోస్ ఆరెంజ్ కానీ పింక్ కానీ ఉంటాయి కదా. అండ్ ఇంకొకటి ఇది మాత్రం ఇట్స్ రియల్లీ అల్టిమేట్ ఉంది. ఇది లేచి నడుస్తుందేమో అని ఎంత ట్రై చేసామో. వైట్ పీకాక్ నేను ఫస్ట్ టైం చూడటము. హియర్ యు గో అవర్ పీకాక్, అవర్ నేషనల్ బర్డ్. ఎంత బాగుందో అది. ఎప్పుడు మేము అంటే నేను ఇదివరకు జూకి వెళ్ళేటప్పుడు అది దగ్గరగా చూద్దామని ఎంత ట్రై చేసినా పరిగెత్తుకుని వెళ్ళిపోయేది. సో ఫైనల్లీ ఇంత దగ్గరగా నేను పీకాక్ని ఇంతసేపు వాచ్ చేయడం ఇదే ఫస్ట్ టైము. జస్ట్ పక్కకే కార్ పక్కకే వచ్చి నుంచిందనమాట. ఎంత బాగుందో. సో లవ్లీ ఫీలింగ్ అండి. చాలా బాగుంది. And here you go, the lion. You guys are soft. Sleeping. That is. Ah, he's sleeping. Oh, it's coming and sleeping now. Hi. Oh, it's petting each other. It hit him. Oh my God, that's so cute. Mommy lion woke up. Mommy lion woke up. Mommy lion has to do some work. Oh my God, daddy lion has a. What a coat. Another mommy lion. మొత్తం ఈ సఫారీలో 1200 యానిమల్స్ ఉన్నాయంట. ఇది మొత్తం 350 acres ల్యాండ్ అండి. దీంట్లో 1200 యానిమల్స్ ఫ్రమ్ 5 కాంటినెంట్స్ నుంచి తెప్పించారు. చాలా బాగుంది అసలు. అంత కిడ్స్కి మాత్రం చాలా బాగుంది. పెద్ద ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం ఏమి ఉండదు కాబట్టి, డ్రైవ్ త్రూ కాబట్టి రియల్లీ గుడ్ ఫర్ కిడ్స్. కిడ్స్ అయితే చాలా ఎంజాయ్ చేశారు. అండ్ నౌ నెక్స్ట్ ఇది క్యాంగరూ. క్యాంగరూ చెక్ పోస్ట్. ఇక్కడ క్యాంగరూ, ఎము అండ్ ఇంకోటి బ్లాక్ స్వెయిన్ అనుకుంటా. Pocket where it is. What's your favorite? I jing 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 jing. నాకు క్యాంగరూని చూస్తే మాత్రం ఎంత క్యూటెస్ట్గా అనిపిస్తుందంటే, మీరు చూస్తే అక్కడ పౌచ్ ఉంటుంది చూసారా, ఆ పౌచ్లో బేబీని పెట్టుకోవడం, ఆ కేరింగ్ నాకు చాలా నచ్చుతుందండి. నాకు అందుకే చిన్నప్పటి నుంచి ఐ డోంట్ నో వై నాకు క్యాంగరూ అంటే చాలా ఇష్టం. ఎంత హ్యాపీ ఫీలింగ్ వస్తుందో. లుక్ ఎట్ ద జంప్. సో క్యూట్ కదా. సో ఫైనల్లీ క్యాంగరూ అయితే చూసేసాను. Favorite animal, Daddy? Lion. Oh, we have seen the lion. What's your favorite animal, Arshdeep? Kangaroo. Kangaroo. And elephant. Elephant. I like 2 animals. Oh, amazing. Elephant. Elephant don't like you. I like elephant because I'm a bigger. I like. Okay, what about you, Arshdeep? What's your favorite animal? Tiger. Oh, tiger will come soon. Don't worry, it will come. We will see, okay? Tigers. I'm scared. Tigers are there. The 2 lions. Oh. The tiger's a favorite animal. Yay! I don't like it. Do you like it, Arshdeep? It's white Bengal tiger. You like it? Oh. I can
can say it's looking at you. Tiger is looking at you. Oh, Mr. Tiger. Want to see me? Hey. Guys, watch from here. అది వెళ్ళిపోద్ది ఇక్కడ నుంచి వాచ్ చేయి. సో ఈ బబూన్ విలేజ్తో ఈ సఫారీ ట్రిప్ ఎండ్ అయిపోయిందండి. దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ వన్. అండ్ ఇది బార్బరీ షీప్ అంట. నేను చాలా తక్కువే తీసాను వీడియోస్, కొంచెం నాకు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నవే తీసాను, మనకి తెలిసినవి ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నవి. దిస్ ఇస్ బబూన్. నాకు ఇది చూస్తే కొంచెం కొండముచ్చులాగా అనిపించింది. అండ్ యు నో ద యాక్ రైట్, ఇది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఇలా కొంచెం చల్లటి ప్లేసెస్లో ఉంటుంది. సో దట్స్ ఇట్ అండి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యాడ్ అ నైస్ లంచ్. కార్లోనే తినేసాము, ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు. హోమ్ ఫుడ్డే, బయట నుంచి ఏమీ కొనుక్కోలేదు, ఇంట్లో నుంచి అన్నీ తెచ్చుకొని మంచిగా తిన్నాం. అత్తే చేసి ఇచ్చారు, అవే తినేసాం మేము నలుగురు. ఇలా వచ్చాము సఫారీకి. సో వీ ఆల్ లవ్ దిస్. ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఇక్కడ, ఫుడ్ ట్రక్స్ అన్నీ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సో మీకు ఏమైనా కావాలంటే నాచోస్, ఐ విల్ షో యూ, లెట్ మీ షో యూ. ఇదండి లోడెడ్ నాచోస్. ఇక్కడ పికప్ తీసుకోవడమే. కుకీస్, బ్రౌనీస్, సో ఆల్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. అండ్ సఫారీ జీప్, వాడు చూస్తే ఇవి కావాలంటాడు, షూర్గా కావాలంటాడు. నా లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం నేను బొమ్మ స్నేక్ని పట్టుకోవడము. చాలా ఎనర్జెటిక్గానే ఉంది, కానీ ఏదో కొంచెం రెయిన్బో కలర్లో బ్లూగా అట్లా వెరైటీగా ఉందని చెప్పి టచ్ చేశాను. బట్ సో ఫార్ బాగుంది. ఇక్కడ అన్నీ ఉన్నాయండి కొనుక్కోవడానికి, మీరు ఆలోచించాల్సింది ఏమీ లేదు. ఐస్ క్రీమ్స్ కూడా బాగున్నాయి, వీ టేస్టెడ్. కొన్ని చూసుకొని మీరు తీసుకోండి. అండ్ డి డు సీ ద జీప్, ఆ జీప్లోనే అందరినీ తిప్పేవాళ్ళంట. 2000 అప్ టు 2014 దాకా, సారీ 2014 నుంచి మొన్నటి దాకా 2020 దాకా తిప్పేవాళ్ళంట. ఈ కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత నుంచి మళ్ళీ అన్నీ స్టాప్ చేసేసారు. ఈ డ్రైవ్ త్రూ పెట్టారనమాట ఈ సఫారీకి. ఈ విషయం వాచ్మెన్ చెప్పారనమాట. సో ఆఫ్టర్ దాట్ మేము 6 Flags రైడ్స్కి వెళ్దామని చెప్పి సో వెళ్తున్నాము. డిడ్ యు సీ ద క్రౌడ్ అండి. పార్కింగ్ లాట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫినిష్ అయిపోయింది. ఆఫ్టర్ లంచ్ మా ప్లాన్ ఏంటంటే 6 Flagsకి వెళ్ళి రైడ్స్కి వెళ్ళి వద్దామని. బట్ మీరు చూసారు కదా ఎంతమంది క్రౌడ్ ఉందంటే మాకు ధైర్యం చాలేదండి పిల్లలతో. బట్ వీళ్ళకి ప్రామిస్ చేసాం తీసుకెళ్తామని. దే స్టార్టెడ్, ఇంకా మేము రాము రైడ్స్ లేకుండా అని. ద బిగ్ మిస్టేక్. ఎన్ని కార్స్ ఉన్నాయి, పార్కింగ్ లాట్ మొత్తం ఫుల్ అయిపోయింది. ఆ ధైర్యం చేయలేకపోయాం మేము. Arshi is okay. Are you fine? Are you okay, right? You can get into, we can come some other time, right, Arshi? Yes. Good job. Let's go. How is it, Arshi? సమ్ టైమ్స్ టాంట్రమ్స్, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో టాంట్రమ్స్ బాగా ప్లే చేస్తారు. అలాంటి టైంలో మనం వీ షుడ్ లెట్ దెమ్ అండర్స్టాండ్ ద సిచ్యువేషన్ అండి. బాగా అర్థం చేసుకుంటారు. ఫర్ దట్ ఐ షుడ్ గివ్ సంథింగ్ దే రియల్లీ లైక్ మోస్ట్. సో అందుకే నేను తీసుకున్నాం ఐస్ క్రీమ్. కొంచెం చిల్డ్గానే ఉంది వెదర్, ఈవెన్ దో పాపం ఇంకా వాళ్ళని డిసప్పాయింట్ చేయకూడదని తీసుకున్నాము. సో this is how we were enjoy our safari trip ఈ వీకెండ్. మంచిగా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తాము. ఇంకా తర్వాత నుంచి టెంపరేచర్ డ్రాప్ అవుతూనే ఉంది. సో ఈ కోవిడ్ టైంలో ఇంకా ఎక్కడికి వేరే ప్లేసెస్కి అట్లా ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు. ఓన్లీ ఈ సఫారీ కొన్ని దగ్గర ప్లేసెస్కి వెళ్ళాము ఈ సమ్మర్లో. అంటే వేరే ఫ్లోరిడా అట్లా ప్లాన్ చేసాం కానీ అవ్వలేదు ఈ కోవిడ్ వల్ల. సో దగ్గర ప్లేసెస్కి వెళ్ళాము. అది నెక్స్ట్ ట్రావెల్ బ్లాగ్స్లో పార్ట్ 2, పార్ట్ 3గా కూడా వస్తుంది. సో కీప్ వాచింగ్. And that's it for this vlog andi. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. See you on my next video. Until then, see you. Bye bye.